Assalamu alaikum jama'a, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa daidai wannan lokacin. Abdul Saad ke magana. Ci gaba da tutorials na maka abubuwan da suka danganci cryptocurrency a wato wannan YouTube channel namu. Akwai abin da nake so in sanar gare ku shine mutane da dama sukan ga kasuwar nan ta yi ƙasa kwana ɗaya kwana biyu, wanda recently mun ga yanayin decline da wato Bitcoin yayi, wanda abin da yasa yanzu na shigo cikin chat din BNB USDT saboda in nuna muku bayan mun shiga wato cikin Bitcoin din ba gabaki daya. It's very important ku rinka sanin me ya kamata a ce za ku rinka yi a kasuwa a koda yaushe. Ina muku nuni da a koda yaushe ku rinka sani cewa analysis yana da matukar amfani a market, sannan domin kana samun kuɗi a market domin ka rinka fitar da ribarka. Wasu sun yi taking advantage ɗin irin waɗannan zone ɗin, sukan ɗauki profit ɗinsa a irin wajajen nan, ba sa wasa da irinsu a koda yaushe. Shi yasa a koda yaushe muke muku nuni da cewa ku koyi strategy, ku koyi ya za ku rinka yin trading, wani abubuwa za ku rinka trading a koda yaushe idan kuna cikin bangaren wato market is very important. Yau yadda naga wato BNB down to $300 something, which is another opportunity for person. Recently mun ga BNB da kai 500, which is gashi nan wajajen. Kun ga a yanzu ga waɗanda Allah ya ba su kuɗaɗe masu ɗimbin yawa za su yi su ƙara sayan BNB with the aim of idan ya je 500 su fitar da profit ɗinsu. That's for long term traders, waɗanda suke da long term traders suna iya taking advantage ɗin waɗannan wajajen. Akwai masu kuɗi wanda ni personally I know that person yana sayan Bitcoin kamar guda ɗaya ya trading ɗin shi, idan ya faɗi idan ya ɗaga ya saida. Wani yana taking advantage in just $100. So idan ka sai guda ɗaya ka sa a ranka cewa idan har Bitcoin zai je ya koma wato $500 da ya koma, you will get at least $500 or $100. So if you can afford to buy 20, if you can afford to buy 20, sai ka ce 10 times 20 or 100 times 20, ba ƙananan kuɗaɗe ba ne ba, kowa ya sani. So irin abubuwan nan suna nan da yawa waɗanda za ka rinka taking advantage su a koda yaushe. Ga masu kuɗi wanda suke sanya wato kuɗaɗen sa, ga wani ya je ya sanya kuɗin shi ya je ya sai wani abun da zai iya rike shi for a wanye. Kun ga wasu suna irin sana'ar abubuwan da ya danganci wato irin abubuwan da suka danganci irin gidaje da waye mutu a tashi, sukan ajiye waɗannan wato ya zama na asset a gare su. To me babban asset shine crypto. If you have good strategy, me ya kamata ka sani, kai analysis akan abu kuma ka rinka bincike akan wani project ne yau zai iya azurta ka, kuma wani project ne zaka rinka taking advantage in profit ne shi ko da yaushe. Wani project ne zai iya baka kuɗi, kuma wani project ne zai baka wato za ka yi ka sanya hannun jarinka a cikin shi wanda ba zai sa ka zo kai kuka ba a gaba. So suna nan da yawa a cikin crypto markets waɗanda they are very important. Akwai project da dama da na yi muku magana akan SXP, bari mu je mu duba shi recently saboda kuma ina so rinka yin shi a gaban ku ne domin ku rinka gani. Kun ga SXP din nan ya dawo 2.6, bari mu muku decline din da ya samu, ba karamin decline ya samu ba. Kun ga wajen shi nan, wannan din shi nan inda recently mun yi analysis akan shi, sai aka samu wato wannan faduwar na Bitcoin. Yanzu kun ga yana 2.6. It's another opportunity ga waɗanda suke da kuɗi kuma suke ƙoƙarin su ƙara sayan shi, wanda ya dawo 4 point, sai da dawo 4 point, almost 4 point wani abin dollars. Yanzu yana 2.6. Alabar shi ka sai ko guda ɗaya ne a ko inda I know $1 dai $2 dai na san kowa ya fi ƙarfin waɗannan kuɗaɗen. Kowa zai iya sanya hannun jarin shi akan $1 $2 domin investment akan irin waɗannan project. Idan ya zama da cewa kai you have only $200, let's say you have only $200, za ka zo ka sai wannan na $100, za su baka kusan guda nawa kenan? At least za su baka kusan guda 40 ko 40 something, a bashi ma 40, za ka sai guda 40 na shi, which is guda 40 din nan muka duba shi. Bari na nuna muku a nan wajajen, I think bari na janyo wannan market din domin in nuna muku wato limit guda 40. Okay, muna bangaren wato I think kamar yana bangaren perpetual ne trade. Okay, yes, saboda ban yi login bane I think ko so okay, yana bangaren perpetual ne, cross isolated, original, wannan da kan original din shi. So na dawo wato wannan market. I'm sorry, ban samu na yi login details login bane a cikin account dina.
wanda a halin yanzu gashi nan zan yi login domin in nuna muku, but still dai na dan tsaya na dan yi wasu abubuwan wanda kafin na dawo sai na tarar da wato SSP din ya ƙara faduwa, wanda yanzu gashi yana around 2.6 dollars. So now bayan ka sa account ɗinka kana da $100, remember mun yi magana akan masu wato $100, wato waɗanda suke da $100 only a cikin account nasu. So za ka yi strategy da za ka yi sai guda 20 din nan na SSP za a baka worth of 52 USDT za ka cire, which is abin da zai rage ma zai ba $48 ko. Ina so nuna muku wani abu ne da za a samu kuɗi da shi idan ya zama da cewa investment ɗinka is $100. Sorry, bari na dawo da shi. Idan ya zama da cewa investment ɗinka is $100, so now sai abin nan bari na fito da calculator domin ya zama is opened. Zan rinka mana lissafi a nan domin yanayin komai da lissafi ya fi. So now bayan mun siya SSP din nan a 52 guda 20, so ya zama ya dawo all time high din around $4. Sai mu ce 52 times 4. Remember we use only $52 to buy this, which is 52. za mu rubuta shi ma nan ya kama $52. Akan wannan currency din kawai zan muku analysis, wanda ya ga dama zai iya zuwa ya je ya siya shi, wanda kuma yake da kuɗi kaɗan ne zai iya shi ma ya siya. So now sai kwan ɗin nan sai ya koma okay $4, sai mu ce 4 times bari mu calculation 4 times 20 kuma zai ba mu $80 ko zai ba mu $80 I think. Yes, 4 times 20 zai ba mu $80. So ka sa 52 plus 80 minus 52 sai mu ce minus 52, wanda riba ka zai zama $28. So kun gani with investment of $100 kana da wato $28 ya zama ma profit akan wato wannan shi coin din wato SSP. Ga masu thousands of dollar waɗannan ba ƙananan kuɗi za su samu ba. So duk wanda ya ga dama zai iya investing akan kowane coin da kaga yayi ma, sai ka shiga domin kai investing ka siya abin da kake so. So insha Allah wannan bidiyon namu zai dakata kan wannan. Ga sauran bidiyoyin kuma insha Allah in our next video za mu yi bayani akan su, wanda in our next video zan yi bayani ne wato akan abin da ya danganci futures trading. Duk da dai cewa na ga mutane su da dama sukan tattambe ni akan ba su gane futures trading din ba, ya za su tafiyar da shi, ya lamarin yake. So zan zo muku bayani dalla-dalla akan yadda ake futures trading din nan, musamman ga waɗanda suke da kwamfuta ko kuma phone. Duk dai abin ɗaya ne. Aka ce ka shigo bangaren futures trading, wannan shi ne bangaren futures trading. Tunda na yi login na account ɗina, wannan shi ne bangaren wato futures trading. A bangaren futures trading na sha faɗa muku cewa muna da two types of wato perpetual margin mode din shi. Akwai cross, akwai isolated, wanda na yi bayani a baya akan abin da waɗannan abubuwa suke representing. Sannan wannan shine wato leverage inda muke amfani da shi wato wajen aiwatar da abin da ya danganci wato volume namu, mu faɗi irin wani irin leverage muke so mu amfani da shi. Za ka yi ka amfani da duk wanda ya ma daga 20x leverage up to 125x leverage. Wanda yake bukata zai iya yi shi manually, wato ya zo ne ya zo ya typing, in ya ga dama ya sa 1, ko kuma in ka ga dama ka sa 5, ko kuma in ka ga dama ka sa 10. Ya danganta daga yanayin power din leverage da kake so ka amfani. Wanda yana wa next video insha Allah zan dawo da bidiyoyin domin yin bayani akan waɗannan abubuwa. So da wannan nake cewa sai an jima on trading happy trading. Kada ku manta ku subscribe na wannan channel, sannan ku yi like na wannan video. Likes ɗinku yana da matuƙar amfani a gare mu. Muna buƙatar barin ganin likes naku, wanda zai ƙara mana ƙarfin gwiwa ko da yaushe wurin ganin cewa muna yi muku bidiyoyi akai-akai domin ku rinka samun wato alherin kasuwa. Da wannan nake cewa sai an jima on trading. Goodbye and happy trading. Bye bye.